Yeah, NMAS fabrication. Here we are going to design VLSI IC. The VLSI IC is fabricated with MOS technology. Here the NMOS is there, PMOS is there, CMOS. CMOS means combination of NMOS and PMOS. So how we are fabricating the NMOS? Already you have studied in this subject, this topic, the last semesters, means that is LICA. Have you studied, Ma? Manoj? Any Yes, idea? ma'am. Yeah. Just we will, once again we will refer it. NMOS fabrication. NMOS fabrication. What is meant by fabrication, Ma? Fabric work. We are listening kada. Fabrication. It is a process step by step to implement or to design one product. I thought to send a video after completion of class. I will send you a video, ma. So NMOS fabrication. This is the SI substrate. SI and silicon substrate. Substrate and one piece. Small piece we can call as a substrate. So we are taking one silicon substrate. We are taking one silicon substrate. That is a pure silicon single crystal. Crystal and telescope. Crystal innara? Have you seen crystal? Like a salt lagante. It's not a very smooth, it's not very rough, not like a rod, not like a stone. It is somewhat smooth. That is the we can call as a pure single silicon. Silicon ante it's like a sand. Sand chusam we have seen. The sand is mixed with some water, then cement. Then we are making one substrate. So here we are taking a single silicon substrate. So p-type impurities lightly doped. Here we are taking p-type impurities lightly doped. P-type impurity ante meeku telusu kada. Idi kanipistunda thick silicon SiO2. Have you seen it? Yes, ma'am. So we are taking one silicon substrate. The silicon substrate is a p-type substrate. If we want to fabricate NMOS, we need to take p-type substrate. We need to take. So the p-type means the single silicon. There, the p-type materials means what are the what are the p-type materials, ma? And group elements. With the group elements, we are doping here. So if we are doping more and more, there the holes majority is more. If the holes majority is more, the material we are calling as p-type material. If electrons are more, the material we are calling as a n-type material. So if we want to design a NMOS fabrication, NMOS, we need to take P substrate. P substrate and a small piece we are taking. That we are taking as a base. Base and telusu kada. When we are constructing any house, base is very important. Here also, when we want to fabricate NMOS, we need one base. In the base, number of layers we are forming here. So the P-type, the base we are taking a P-type base. P-type base and P-type impurity is lightly doped. Doping and adding. Doping process means adding impurity to the pure silicon. Pure silicon and the pure silicon, number of electrons equal to number of holes. If number of electrons equal to number of holes, the charge is equal. Positive charge equal to negative charge. So that is not used in case of electronic devices. So any charge is higher, we can use it. Either positive charge must be high or negative charge must be high. So the pure silicon we cannot use as a substrate because the negative charge equal to positive charge. And then the charge, total charge is 0. So we cannot use the pure silicon. Because of that, we need to dope with either N-type material or P-type material. So if we want to fabricate N-type, we need to take substrate as a P-type. After taking a substrate, in the local P rayalma, we need to write P here. So after taking a substrate, next a thick silicon dioxide, SiO2 layer we are forming on the substrate. Enta 1 micrometer. In the
silicon dioxide we are forming on the layer of the first layer. And in the substrate is base. In the base, we are forming one thick silicon dioxide layer. The silicon dioxide layer ante silicon ante cheppa. This is a silica sand cement kalipi. O2 ante indi oxygen. Whenever we are mixing the oxygen, adoka layer laga form avutundi. So a thick layer we are forming. Next change chestunam, third point. These are the one points we need to write. Almost we will have 15 to 20 points are there. It's important only for us. Definitely they will ask what is the fabrication of NMAS, CMAS, PMAS. 3 fabrication, we will get 1 question. So next layer, what we are doing? We are adding a photoresist layer. Photoresist layer. That is the thickness of 1 mm untundi, 1 micrometer untundi. The photoresistance is deposited over silicon dioxide layer. The photoresistance we are depositing on the silicon dioxide layer. What is the use of photoresistance? Photo ante sunlight అని చెప్పుకోవచ్చు. Some light. దానికి ఏం చేస్తుంది? Resist, which is opposing the flow of light. అంటే the light దీనిపైన impose అవ్వకుండా which is opposing. Because of that we are making a photoresistance layer. So ఇక్కడ చూడండి. UV light అంటే sunlights or any light. If we are doing in the company, the lights ఉంటాయి. Ultraviolet light. The light we are imposing on the particular layer. And in the first, the base is P-type material. Next, 1 micrometer of silicon dioxide. Next, 1 micrometer of photoresistor. In that, we are using 1 more mask. This is the mask 1 atom. 3 more masks we need to use. We are using mask and we are imposing, or we are imposing a light on this particular substrate. What light? UV light. UV and ultraviolet light anta. This light ni natural light and we can take it as a sunlight, or if it is a company, there they will produce number of lights into UV lights. Lights are we are imposing on the particular layer. What is happening whenever we are imposing a light on the particular these 3 layers? Here we are using mask. What is the use of mask? The light rays should not enter into the here. Wherever how much space we are adding a mask, for that much space the light is not deposited. The light is not deposited on the particular layer. And then this space, varaki light anedi impose avadu. How much mask I am using, for that mask space the light is not imposed. What is the use? And if light is whenever silicon ante sand and cement కలిపి నువ్వు బయట ఎండలో పెడితే ఏమవుతుంది? It will be చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది, గట్టిగా అయిపోతుంది. When we mix the sand and cement, then it will become a very strong. So మనం ఎండలో పెట్టకపోతే ఏంటి? ఒక మామూలు ప్లేస్ లో పెడితే it will be somewhat smooth గా ఉంటుంది. Here also it should not be very rough. Then whatever the place we want to remove in the further, నాకు రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే it should not be imposed by the UV light. UV light తో ఇంపోజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే I am using a mask. So ఏంటి? Whatever the place I am keeping mask, for that the light is not imposed. So this area is very smooth area. If I want to remove, I can remove it. If this is the area is there, the light is imposed, I cannot remove this area because it will be very tight. Okay, chala tight ga untundi. So because of that we are using UV light, we are depositing on the particular layer. So mask, we are using mask. What is the use of mask? The virus or whatever it may be, it cannot move into our body. Because of that we are masking. So ikkadenti masking to protect the layer ani cheppochu. We are using mask to protect the layer. Mask 1 is used to expose the silicon dioxide layer where S, D and G to be formed. And in the source, gate, drain, we need to form it. Form challenge, we are using a mask and photoresistance layer is exposed to UV light through a mask. The photoresistance layer is exposed to a UV light through a mask. So the silicon dioxide layer is there, that we are using photoresistance layer. What is the use of photoresistance layer? If we are not using the photoresistance layer,
directly the UV light will fall on the silicon dioxide layer. If the UV light is fall directly on the silicon dioxide layer, there will be some reactions occur. Reactions ante inka heavy strong అయిపోతుంది ఏది ఈ silicon dioxide. When direct light కి impose చేస్తే the silicon dioxide will be very strong. అంటే the density కానీ లేకపోతే దాన్ని it becomes like a stone లాగా అవుతుంది. We cannot break it. అందుకోసం ఏంటి, to avoid any other reactions, we need to use the photoresistance. So directly we cannot use the UV light to fall on the silicon dioxide. So because of that we are using a photoresistance. ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది ఇప్పుడు, polymerized photoresistor. The photoresistor same ఇక్కడ చూడండి, we removed the photoresistance. అంటే ఇక్కడ whatever the thickness is there, mask where we are using mask, ఆ మాస్క్ దగ్గర we removed the photoresistance layer. అంటే the photoresistance layer remove చేస్తే ఏమైతుంది నీకు, the silicon is there. Developer removes unpolymerized photoresistor. అంటే here we are used mask యూజ్ చేసామంటే that is very smooth గా ఉంటుంది. UV light పడలేదు అంటే that is very smooth. If it is smooth we can remove it. So to remove the area wherever we require, in that place we can use mask. In that place we can use mask. ఇక్కడ చూడమ్మా ఏమైంది, so we removed this place where we use the mask. In that place we removed silicon dioxide layer and photoresistance layer. దాన్ని ఏమంటాం, the removing we are calling, అంటే in the technical term the removing we can call as itching అని చెప్పొచ్చు. The technical term for removing is itching. Itching అంటే removing the particular area where we require. Removing the particular area where we require. This construction is same like, the fabrication is same like construction of a building. So here what we are doing, we are itching the place what we require. మనకి ఎక్కడ కావాలో we are removing. ఏం రిమూవ్ చేసాం, photoresistance we removed and silicon dioxide we removed. మనోజ్ ఉన్నావమ్మా, are you listening? Yes ma'am. Okay, thank you ma'am. So how we need to hitch it, and how we can remove it, we are using hydrofluoride acid used will remove silicon dioxide layer which is in direct contact with itching solution. అంటే ఈ HF సొల్యూషన్ యూస్ చేస్తాం, మనకి కెమిక్స్ లో చదివాము. ఈ సొల్యూషన్ హైడ్రోఫ్లోరైడ్ సొల్యూషన్స్ యూస్ చేసి we can remove the silicon dioxide. అంటే డైరెక్ట్ మనం రిమూవ్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, కొంచెం అక్కడ మిగిలిపోయి అలా ఉంటుంది. So if we are using these solutions directly, we can itch. Itching and removing the particular part. Next part, what we are doing again, the whatever we require in that place, we remove the silicon dioxide layer. That is the photoresistors also itched away using H2SO4. Sodium chloride amma identi ma idea unda, H2SO4. H2SO4 I forgot it. Hydrogen peroxide అనుకుంటాం. Hydrogen peroxide na H2SO4. Okay ma, we are using to remove the photoresistance, we need to use the H2SO4. To remove the silicon dioxide layer, we need to use the HF acid use chesi we are removing. So ikkada em chesam, we removed. Ante why we were removing means we need to make as a transistor laga make cheyalante these are the steps. Final ga manam velte we can identify why we are removing. Again what we are doing, again yes ma, sulfuric acid ma'am. Sulfuric acid, H2SO4. Yeah, yes, sulfuric acid which we are using to remove the photoresistance. One more ikkada em chestunam, next step again thin silicon dioxide layer of 0.1 micrometer we are imposing. Ante the same silicon, one is the thick layer, one more is the thin layer we are making. Ante these are the three layers are there. First is a substrate. The substrate is a P substrate. P substrate paina one layer, that is a thick silicon dioxide 1 micrometer. Next one more thin silicon dioxide we are imposing. A thin layer of silicon dioxide is grown over the entire chip surface. Entire chip surface paina em chesam, one more thin silicon dioxide layer vesesam. Ikkada chudandi, next polysilicon layer. Polysilicon ante it is like a crystal lagane untundi. It is also same like a crystal, kaakapote
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిలికాన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సిలికాన్. ద క్వాంటిటీ, ద మెజర్మెంట్స్ అంటే హౌ మచ్ సిమెంట్ వీఆర్ యాడింగ్ ఈస్ వేరీ. ఈ థిక్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లో సిమెంట్ కంటెంట్ ఈజ్ మోర్. ఈ పాలిసిలికాన్ లోనేమో ద సిమెంట్ కంటెంట్ ఈజ్ వెరీ లెస్. అందుకే దాన్ని ఏమంటామంటే పాలిసిలికాన్ లేయర్ అంటాం. వీఆర్ యూజింగ్ వన్ మోర్ పాలిసిలికాన్ లేయర్. థర్డ్ లేయర్ ఇస్ ద పాలిసిలికాన్ లేయర్ over the same surface. A thin layer of polysilicon is grown over the entire chip surface to form a gate. Gate form చేయడం కోసం we are using one polysilicon layer. Next ఏం చేస్తున్నాం, after that the 3 layers are there. Again ఏం చేయాలి, we need to impose a UV light. UV light impose చేయాలంటే again we are using photoresistance layer. Again we have to deposit photoresistance layer over all these layers. A layer of photoresistance is grown over the polysilicon layer. అంటే ఇక్కడ photoresistance layer also again we are depositing. After that the total component అంటే 4 layers are imposed by a UV light. UV light ద్వారా impose చేయబడతాయి. So wherever the light has to fall, in that particular place we are removing, and the remaining all are the mask we are adding. ఇక్కడ చూడండి, మాస్క్ ఏం చేసాం, టోటల్ సర్ఫేస్ కవర్ అయ్యేలాగా వీఆర్ యూజింగ్ మాస్క్, ఎక్సెప్ట్ సమ్ స్మాల్ ప్లేస్ వీఆర్ రిమూవింగ్ ఇట్. అంటే ఓన్లీ యూవీ లైట్ విల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ ఉంది. రిమైనింగ్ ఏమైంది, మాస్క్ ఈస్ దేర్. మాస్క్ ఉందంటే ఏంది, ద లైట్ ఈస్ నాట్ ఇంపోజ్డ్ ఆన్ ద దీస్ ఆల్ లేయర్స్. అంటే దిస్ మాస్క్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ఎ మాస్క్ 2 అన్నాడు. బికాస్ పైన మనం డిస్కస్ చేసాం, దట్ ఈస్ అ మాస్క్ 1. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ మాస్క్, అంటే సెకండ్ టైం మాస్క్ ఇస్తున్నాం, that mask 2. The mask 2 is used to deposit polysilicon to form gate. అంటే గేట్ ఫామ్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ మాస్క్ 2. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ ప్లేస్, అంటే ఈ ప్లేస్ లోనే ద యూవీ లైట్ విల్ డిపాజిట్, అంటే యూవీ లైట్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ కి రండి. యా, ఇక్కడ చూడు, వేర్ ఎవర్ ద యూవీ లైట్ డిపాజిటెడ్, ఇక్కడికి ఏమైతుంది, రిమూవింగ్ అంతా, మిగిలిందంతా ఏం చేశాడు, ఇక్కడ లైట్ పడింది, ఇది మిగిలినంతా యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఆ రిమూవ్ చేసుకొని, మాస్క్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. సాఫ్ట్ గా ఉందంటే వీ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ ద లేయర్స్. కాబట్టి అన్ని లేయర్స్ రిమూవ్ చేసి ఏం చేసాం, మళ్ళీ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఎలా రిమూవ్ చేస్తాం, సల్ఫ్యూరిక్ అంతేనమ్మా, అదేంటది H2SO4. నెక్స్ట్ ఇచ్చింగ్ అండ్ ఇచ్చింగ్ ప్రాసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ రిమూవింగ్. ఇక్కడ మాత్రం వీ కెనాట్ రిమూవ్. వై, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ యూవీ లైట్ పడిపోయింది. యూవీ లైట్ పడిందంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్. కాబట్టి ఏమైంది ఇక్కడ, this is the silicon dioxide layer, this is the silicon dioxide, this is the thin silicon, this is the polysilicon. ఇప్పుడు చూడండి, a polysilicon used as a gate 1 to 2 micrometer. polysilicon ఒక గేట్ లాగా యూజ్ చేస్తుంది. అంటే this is the silicon, the blue color is a very silicon layers అని చెప్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఏమైపోయింది అంటే the places wherever this is the empty place, this is the empty place. So we are diffusing, this is the p-type material. In the p-type material we are depositing n plus అంటే n-type material we are doping చేస్తే ఏం చేస్తున్నాం, this is 1 n plus చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా n plus material we are doping, that we are calling as a one more n plus. ఈ మధ్యలో ఏముంది, సిలికాన్ డయాక్సైడ్ అండ్ పాలిసిలికాన్ ఉంది. అంటే this n plus we are making as a source, this n plus we are making as a drain. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, దిస్ ఈస్ వీ నీడ్ టు మేక్ యాజ్ ఎ గేట్. అంటే n plus doping to form source and drain. అంటే హియర్ ద p substrate we are adding more n substrates. అంటే n type materials we are doping, adding n type materials యాడ్ చేస్తే ఏమైతుంది, p becomes n అవుతుంది. మోర్ n యాడ్ చేస్తే p becomes n. అందుకే ఏం చేసా, ఈ పర్టికులర్ లేయర్ we are depositing n materials. అంటే this is n substrate, this is n, the total is the p substrate. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అంటే మళ్ళీ సేమ్ సిలికాన్ లేయర్స్, అంటే 2 థిక్నెసెస్ తీసుకున్నాడు. 1 మైక్రోమీటర్ 1 మైక్రోమీటర్ తీసేసుకొని సిలికాన్ డయాక్సైడ్ లేయర్ వీటిపైన ఫామ్ చేసాం సేమ్. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, అగైన్ వీ నీడ్ టు టేక్ యాజ్ ఎ మాస్క్ 3 వీఆర్ యూజింగ్. whenever we need to expose UV light, we need to take a mask. Mask 3 is used to make contact cuts for SDG. SDG అంటే ఏంది, కాంటాక్ట్ కట్స్ అంటే if we want to insert any iron rods అనుకో, అంటే ఐరన్ రాడ్స్ if you want to insert
అగైన్ ఏం చేయాలి, మాస్కింగ్ చేయాలి, యూవీ లైట్ చేయాలి. దట్ మస్ట్ బి స్మూత్ గా ఉండాలి. స్మూత్ గా ఉంటేనే we can insert rods. For example, when we are constructing a building, if we want ఏంది మనం ఇప్పుడు ఏదైనా హోల్ పెట్టాలనుకో, ఏదైనా హోల్ పెట్టాలంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టోన్స్ కి మన వేయాలన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అదే స్టార్టింగ్ టైం అనుకో ఈజీలీ దట్ ఈస్ వెరీ స్మూత్ గా ఉంటుంది. వీ కెన్ పిన్ ఇట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే, వేర్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ ఏ రాడ్స్ అంటే టు ఇండికేట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ డ్రైన్ గేట్. అవి ఎలా ఉన్నాయి మీరు చూసారు కదా, టర్మినల్స్ కావాలి అంటే వి రిక్వైర్ ఏ మాస్కింగ్. మాస్కింగ్ అంటే ఏ ప్లేస్ లో అయితే రాడ్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నామో అక్కడ మాస్కింగ్, అక్కడ యూవీ లైట్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. రిమైనింగ్ ప్లేసెస్ లో యూవీ లైట్ అనేది ఇంపోజ్ అవుతుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ మాస్క్ 3 యూజ్డ్ టు మేక్ కాంటాక్ట్ కట్స్ అంటే ఎస్డిజి కి ఒక రాడ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. A photoresistance is grown over thick silicon dioxide. Selected areas of polygate and source and drain are exposed where contact cuts are to be made. ఇక్కడ ఏం చేసినాం, సేమ్ ఇక అంటే the process is repeating ma every time after completion of one thing, then the process is repeating. ఫస్ట్ సబ్స్ట్రేట్ తీసుకున్నాం, తర్వాత ఏంది ఫస్ట్ డ్రైన్ గేట్ ఎలా ఫామ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ గేట్ we need to form source and drain. After forming source, gate, drain, then we need to make a contact cuts. For everything we need to make as a mask and UV light. The region of photoresistance ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడైతే మనం మాస్క్ వేసామో ఈ ప్లేసెస్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉండిపోతుంది. మిగిలిందంతా వీ కెన్ రిమూవ్. మాస్క్ ఉన్న దగ్గర లైట్ గా ఉంటుంది, మిగిలింది ఏంటి వీ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ వి రిమూవ్ వేర్ ఎవర్ ద మాస్క్ ఇస్ దేర్. ఆ మాస్క్ ప్లేస్ లో అదే ఇట్ బికమ్ కే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. ద ఏరియా ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. కాంటాక్ట్స్ కట్స్ అనేవి వీఆర్ మేకింగ్. ఇక్కడ చూడు, one metal we are depositing on all the surface. Over the surface one metal of 1 micrometer we are depositing. ఇక్కడ ఏమైంది, మెటల్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. మెటల్ తర్వాత ఏమైపోయింది, ఏ మెటల్ అంటే అల్యూమినియం ఈజ్ డిపాజిటెడ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ హోల్ చిప్. ఏమని చెప్పాం, అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తాం. అల్యూమినియం ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సమ్ టెర్మినల్స్, గేట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. బట్ అల్యూమినియం ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ పాలిసిలికాన్ అని చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ టైం. అంటే ఏంది, అలోమో మళ్ళీ మీరు క్లాస్ కి యాడ్ అవ్వాలి. ద అల్యూమినియం ఈజ్ రీప్లేస్డ్. అక్షయ్ ఓకే కనిపిస్తుంది కదా? సో వీఆర్ యూజింగ్ వన్ అల్యూమినియం. అంటే ఏంది, ద మెటల్ ఈజ్ యూజ్డ్, మెటల్ అంటే మెటల్ ఆర్ అల్యూమినియం వీఆర్ డిపాజిటింగ్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ హోల్ చిప్ అంటే ఎంటైర్ చిప్ 1 micrometer థిక్నెస్ తో వేసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఏమైతుంది, నెక్స్ట్ అగైన్ ఫోటో రెసిస్టెన్స్ వీఆర్ ఫార్మింగ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం మెటల్ అంటే, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మెటల్ అంటే, if we are making a gate, if there is direct contact between gate and source or drain, ఏమవుతుంది, ఆ మూడిటికి కాంటాక్ట్ ఉండకూడదు. వాట్ ఎవర్ ద 3 terminals we are designing, gate, source, drain, they should not be get కాంటాక్ట్ ఉండొద్దని ఏం చేయాలి, we need to use one more metal. That is the metal యూస్ చేస్తున్నాం. one more material we need to use, the material is a metal. ఈ లాస్ట్ వచ్చినాక మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అగైన్ వీఆర్ డిపాజిటింగ్, దెన్ ది మాస్క్ వేసాం, అగైన్ వీఆర్ డిపాజిటింగ్. అంటే ఎక్కడైతే మనం రాడ్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నామో ద ప్లేస్ మాత్రమే యూవీ లైట్స్ డిపాజిట్ అవుతాయి, మిగిలినంత మాస్క్ వేసేస్తాం. ద యూవీ లైట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ద మాస్క్ ఫోర్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ఆల్ మెటల్ అదర్ దాన్ మెటల్ ఇన్ కాంటాక్ట్స్ కట్స్. మెటల్ అంతా రిమూవ్ చేయాలి. ఎక్కడ, కాంటాక్ట్స్ కట్స్ దగ్గర కాకుండా మిగిలిందంతా నేను ఆ మెటల్ ఏరియాని రిమూవ్ చేయాలి. అక్కడ మాత్రమే మాస్కింగ్ పెట్టుకున్నాం. అంటే ఈ ఏరియాలో మిగిలిందంతా రిమూవ్ చేసి ఈ కాంటాక్ట్స్ కట్స్ దగ్గర మాత్రమే మెటల్ ఉండేటట్టు వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్. అంటే మిగిలిన ఏరియా అంతా ద మెటల్ ఈస్ రిమూవ్డ్, ఓన్లీ ద పర్టికులర్ ప్లేసెస్ ద మెటల్ ఈస్ అవైలబుల్. ద ఫోటో రెసిస్టెన్స్ అండ్ మెటల్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు యూవీ లైట్ ఆర్ ఇచ్డ్ అవే. ఏమైతుంది, ఇక్కడ మాస్కింగ్ పెట్టాం కదా, దట్ ఆర్ ఇచ్డ్ అవే. ఇక్కడ మాత్రం అలానే ఉండిపోయింది మెటల్. వేర్ దెర్ ఇస్ నో మాస్క్ ద మెటల్ ఈస్ అవైలబుల్ దేర్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడైతే మెటల్ అవైలబుల్ ఉందో వీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ 3 rods. దీస్ ఆర్ ద 3 rods, ఐరన్ రాడ్స్. 1 rod ఫర్ సోర్స్, 1 rod ఫర్ డ్రైన్, 1 rod ఫర్ గేట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ద మెటల్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ హియర్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సిలికాన్ లోకి we need to insert a rod. If we are inserting a rod in the silicon, all the contacts cuts are available.
all the contacts cuts are available. And we cannot differentiate the source, drain, gate. And they move, the three should be differentiated. They should not be contact between the gate, source, drain. Because of that, we are using metal contacts. Metal contacts and they will remove some reactions. When we are using metal, they will remove some reactions because the silicon dioxide layer will react to whatever the doping and aim chesina. Doping and doping also some nothing but some semiconductor materials. The silicon dioxide kuda some semiconductor material. There is a possibility of some reactions will occur. To avoid that reactions, we are using metal contacts. Metal contacts petti we are inserting a rods. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఫైనల్ ఎన్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫామ్ అయింది. అంటే ఎన్ మాస్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ద సబ్స్ట్రేట్ మస్ట్ బి పి. ద సబ్స్ట్రేట్ మస్ట్ బి పి. వీఆర్ టేకింగ్ పి సబ్స్ట్రేట్, దెన్ సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ లేయర్ 1, లేయర్ 2, మాస్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫైనల్లీ ఏమవుతుంది, ద సోర్స్ అండ్ డ్రైన్ ఆర్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్, ద గేట్ అనేది పి టైప్ మెటీరియల్ ఉంటుంది. ద సోర్స్ అండ్ డ్రైన్ ఆర్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్, ద గేట్ ఈజ్ ఏ పీ టైప్ మెటీరియల్. ఎందుకంటే గేట్ అనేది డైరెక్ట్ గా పీ టైప్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, దెర్ ఈజ్ నో కాంటాక్ట్స్. ఇక్కడ సిలికాన్ ఉంది, ఇక్కడ మెటల్ ఉంది, ఇక్కడ మెటల్ ఉంది, ఇక్కడ మెటల్ ఉంది. అంటే దెర్ ఈజ్ నో కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ దీస్ 3 టెర్మినల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎన్ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్. ఎన్ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ద సబ్స్ట్రేట్ అంటే ద బేస్ మస్ట్ బి పీ టైప్ ఉండాలి. సో సేమ్ లైక్ పీ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్. పీ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఏం కావాలి, the substrate must be n type undali. The substrate must be n type and the source and drains are p type undali. Every process is same thing. Got it ma? Deepti, Akshaya, Manoj? Yes ma'am. Yes ma'am. So this is the n type, Yes ma'am. n mass fabrication. N mass fabrication ante the substrate we are taking as a p type, then we are doping n-type materials into the p substrate. But if we want to design a p mass fabrication, p mass ante em cheyali, the substrate must be n-type. Everything is same ma, only substrate changes ఏమవుతుంది, ఇది n-type ఉంది అనుకో, ఇవేమవుతుంది p-type doping చేయాలి. ఆల్ ప్రాసెస్ సేమ్ ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఇది ఒకటి వచ్చేస్తే సేమ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఓన్లీ వన్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అడుగుతాడు. ఎన్ మాస్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ compared to p mass fabrication. Why? Because n means electrons. Electrons mobility is higher than the hole mobility antadu. Ante electron movement is hole movement kante very fast ga untundi. Ante enta move aithe manaku anta speed periginatte kada. So because of this, any electronic devices we are using n mass transistor use chestam. p mass we antaga use cheyam. Kabatti same process untundi. ఒకసారి నేను పైకి ఇక్కడ టాప్ వెళ్తాను. వాట్ ఆర్ ద వేరియేషన్స్ ఇన్ ద పీమాస్ అనుకోండి. పీమాస్ అంటే ఏంది, ద సబ్స్ట్రేట్ మస్ట్ బి ఎన్ టైప్ తీసుకోవాలి. ఎన్ టైప్ సబ్స్ట్రేట్ తీసుకున్నాక ఏం చేస్తాం, ఇవన్నీ ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది నీకు. ఎక్కడ మనం ఎన్ ప్లస్ తో డోప్ చేసాం కదా, ఓన్లీ అక్కడ మాత్రమే చేంజ్. రిమైనింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఆల్ ద స్టెప్స్ ఆర్ సేమ్. ఓన్లీ వీఆర్ డోపింగ్ విత్ ఎన్ మాస్ అన్నా, ఎన్ ప్లస్ అన్నాం కదా, అక్కడ ఏం చేయాలి, డోపింగ్ విత్ పి ప్లస్. డోపింగ్ విత్ పి ప్లస్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎన్ ప్లస్ డోపింగ్ టు ఫార్మ్ సోర్స్ డ్రైన్ అన్నాం. పి మాస్ ఏం చేయాలి, పి ప్లస్ డోపింగ్ టు ఫార్మ్ సోర్స్ అండ్ డ్రైన్. అంటే ఇన్ కేప్స్ ఆఫ్ పి మాస్ లో సోర్స్ డ్రైన్ అనేవి పి మాస్ అయిపోతే గేట్ అనేది ఎన్ సబ్స్ట్రేట్ అవుతుంది. This is the only 2 points are difference. Everything is same. So masking 1, masking 2, masking 3. మీకు ఒకసారి ఐడియా వచ్చేసేస్తే you will write it easily. So what is the fabrication of, these are the process of fabrication of n mass and p mass. Next one more thing we need to design, what, CMOS technology. CMOS technology అంటే it is a combination of n mass and p mass. Combination of n mass and p mass. Now we will discuss the CMOS technology.
1 minute మా. హలో మా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేసినాం. ఏంటి మా? గ్రూప్ లో పెట్టేశాను మ్యామ్ అటెండెన్స్. 11 ఉన్నారు కదా, 11 వచ్చారా? ఒక మారుతూ ఉంటారేంట్రా? ఒకసారి 11, ఒకసారి 10 వెళ్తూ వస్తుంటారా? నేను తీసినప్పుడు హైయెస్ట్ ఉన్నారు మ్యామ్, 13 ఉన్నట్టున్నారు. మళ్ళీ 30 నుండి మళ్ళీ వీళ్ళు మిస్ అయితే క్లాసెస్ వాళ్ళకి అనవసరంగా అటెండెన్స్ కదా. ఇంకో ఒక కామెంట్ వచ్చాయి ఏంటంటే, టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది మా. ఎంత పాజిటివ్ చేయాలంటే అంత నెగిటివ్ ఫోర్స్ కూడా దేర్ ఈస్ అవైలబుల్. అందుకే మీరు ఏదో ప్రజెంట్ కనపడాలి కదా అని వచ్చి కనపడి అటెండెన్స్ వేయించుకొని వెళ్తే నాకేం కాదు, జేఎన్టీకి ఏం కాదు కదా, కానీ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఒక నెట్ కనెక్షన్ పోయి 10 నిమిషాలు మళ్ళీ అటు ఇటు వచ్చేస్తే నో ప్రాబ్లంలే, కానీ ఐ విల్ షేర్ వన్ మోర్ స్క్రీన్ మా. చిన్నగా ఉంది ఇది. యా హలో అమ్మ, మీకు స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? అయింది మ్యామ్. యూనిట్ 2కి వచ్చేసాను.